Dicen que Dios no siempre prueba a los ricos, sino a quienes apenas tienen para sobrevivir. Y quizá esta historia ligue justo cuando necesitas entender por qué ciertas perdidas esconden bendiciones silenciosas. Muchas pruebas divinas pasan desapercibidas, disfrazadas de cansancio, vecinos molestos, puertas cerradas o decisiones pequeñas que tomamos pensando únicamente en mañana, olvidando que solo existe el ahora para demostrar compasión verdadera. Hoyas cucaras un relato sencillo capaz de cambiar tu forma de mirar la generosidad, porque muestra como la fe sin acciones termina vacía, mientras un gesto humilde puede abrir caminos inesperados. Cuide hasta el final, pues descubrirás cuando Dios observa en silencio tu propio corazón, especialmente cuando crees que nadie nota tus sacrificios. Y entendrás por qué cada oportunidad de ayudar transforma destinos, preparando además la transición hacia una historia concreta sobre un hombre común cuya elección reveló que compartir, incluso en escasez vence al temor. Y permite recibir esperanza nueva para familias heridas buscando sentido mientras descubren que esfuerzo diario también resulta oración. Cuando confiamos plenamente pese a dudas humanas presentes dentro del alma necesitada hoy, iniciando juntos este viaje hacia decisiones valentes nacidas desde amor sencillo que cambiará vidas cercanas desde esta noche para siempre. Thomas era un trabajador informal que cargaba herramientas prestadas, buscando oficios diarios desde que quedó viudo, aprendiendo a sobrevivir entre dudas persistentes y silencios profundos dentro de una casa. Humilde don cada amanecer traía incertidumbre sobre comida suficiente para continuar respirando con dignidad. Su rutina comenzaba temprano, caminando largas calles esperando trabajos breves que apenas alcanzaban para pagar alquiler. Medicinas atrasadas y un plato sencillo compartido consigo mismo mientras ocultaba cansancio emocional detrás de sonrisas ofrecidas a vecinos igualmente golpeados por necesidades constantes. Cada noche contaba monedas, apagaba luces temprano y estiraba comidas pequeñando fuerzas nubes para enfrentar otro día. Luchando contra frustraciones silenciosas cuando pedidos laborales nunca llegaban, aunque todavía susurraba oraciones pidiendo dirección divina para no rendirse frente al miedo persistente. Sin embargo, dentro suyo convivían esperanza sincera en Dios y amarga pregunta sobre por qué esfuerzos honestos parecen insuficientes, creando contraste doloroso entre necesidad urgente y confianza que promesa provision, preparando lentamente transición hacia conflicto interno donde Thomas debería elegir entre desesperarse mañana o sostener disciplina hoy. Creyendo todavía que fe acompañada por acciones pequeñas podía abrir caminos invisibles mientras corazón cansado buscaba razones para seguir ofreciendo bondad pese a escasez, iniciando arce camino emocional que pronto revelaría pruebas inesperadas tocando puertas, frágiles durante noches frías mostrando cuánto cuesta mantener esperanza cuando bolsillos vacíos desafian sueños familiares guardados. Esperando tiempos mayores bajo mirada amorosa divina siempre presente guiando pasos cansados. Hacia oportunidades pequeñas capaces de renovar ánimo para continuar luchando con valencia humilde cada nuevo amanecer. Thomas recorrió la ciudad desde temprano, cargando herramientas prestadas mientras preguntaba por trabajos pequeños que nunca aparecieron. Escuchando excusas suaves y promesas vacías que prolongaban su esperanza hasta convertirla lentamente en cansancio profundo bajo un sol indiferente que parece burlarse de su necesidad urgente durante interminables horas de búsqueda silenciosa. Al caer la tarde, regresó caminando con pasos lentos lavando solamente un pequeño pan y un poco de sopa. Última comida disponible antes de enfrentar un mañana incierto donde nuevamente tendría que elegir entre persistir trabajando o rendirse ante pensamientos oscuros que susurraban descanso definitivo para su corazón. Agotado esa noche surgió un diálogo interno doloroso. Guardar alimento para mañana o confiar en que Dios proveería algo mejor si mantenía
Generosidad viva pese al miedo, recordando enseñanzas antiguas sobre fe acompañada por acciones valientes, incluso cuando bolsillos permanecen vacíos frente a necesidades crecientes dentro hogares golpeados por crisis constantes sin respuestas. El agotamiento físico y espiritual pesaba como piedra invisible sobre hombros cansados. Criando empacha profunda mientras recordaba días felices junto a su esposa, pregonando su hondo terminaria aquella racha donde esfuerzos parecían inútiles frente a dudas persistentes. Preparando lentamente transición hacia un momento decisivo donde elegiría entre proteger solo pensando mañana o escaparía esa voz interior que insistía ayudar ahora. Recordando que disciplina diaria y fe vivida suelen abrir puertas invisibles cuando todo parece perdido. Mientras oscuridad avanzaba lentamente sobre calles vacías, anunciando pruebas próximas capaces de revelar cuánto amor sobrevive todavía dentro de un hombre condotado a decisiones pequeñas que terminan cambiando destinos completos. Guiándolo sin saberlo hacia encuentro inesperado que pondría a prueba compasión auténtica frente necesidad ajena. Chorando hacia jornada dura mientras esperanza frágil pedía fuerzas nuevas para seguir creyendo. Pese al hambre presente dentro del pecho cansado buscando señales claras antes de dormir esperando respuestas pronto. Tomás apenas había colocado el pan y la sopa sobre la mesa cuando escuchó golpes suaves en la puerta. Sonidos tímidos que parecían pedir permiso para interrumpir su cansancio. Y al abrir encontró un anciano de rostro agotado, ropa gastada y mirada suplicante que apenas logró decir que llevaba 2 días sin probar alimento. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse mientras Tomás observaba su propia escena detrás del hombre, comprendiendo que aquello representaba todo lo que tenía para sobrevivir hasta encontrar trabajo nuevamente. Despertando en conflicto silencioso don miedo y compasión comenzaron a enfrentarse dentro de su pecho. Pensó en el hambre del día siguiente, en su soledad, en noches anteriores don nadie había tocado su puerta para ayudarlo. Y sintió tentación de negar ayuda, justificándose en la idea de que primero debía salvarse antes de pensar en otros necesitados. Sin embargo, algo dentro suyo recordó que fe sin acciones termina convirtiéndose en palabras vacías. Y comprendió que ese momento revelaba quién era realmente cuando nadie observaba sus decisiones más difíciles. El contraste entre sobrevivir solo o compartir lo poco disponible creció como tormenta interior. Mientras el anciano esperaba en silencio, sosteniendo apenas contra el marco de la puerta, aumentando tensión emocional que obligó a Tomás a elegir ahora y no mañana. Finalmente respiró profundo, tomó el plato y lo colocó en manos temblorosas del visitante, invitándolo a pasar sin mencionar sacrificio alguno. Sintiendo una paz extraña mezclada con temor sobre consecuencias próximas. Aunque comprendió que compasión vence miedo cuando corazón decide confiar plenamente en provisión divina incluso dentro de escasez extrema, chorando puerta mientras ambos comparten silencio humilde alrededor de aquella mesa pobre don gesto pequeño comenzaba a escribir una historia invisible cuyos efectos aparecerían pronto, revelando como decisiones nacidas del amor sincero abren caminos inesperados capaces de sostener esperanzas futuras, cuando todo parece perdido. Quedando Tomás observando plato vacío, preguntando si había actuado con sabiduría o ingenuidad mientras noche fría avanzaba lentamente sobre su casa silenciosa. Mientras terminaban de comer, el anciano levantó la mirada y, antes de marcharse, dio con voz tranquila que deseaba compartir una historia, aclarando que no hablaba de él, sino de un antiguo reino donde un monarca sabio acostumbraba caminar disfrazado de mendigo para descubrir el verdadero corazón de su pueblo. Contó que el rey visitaba hogares humildes pidiendo alimento, y muchos, aun teniendo poco, comparten con respeto, mientras otros, rodeados de abundancia,
Suraban sus portas creyendo prodigar sus bienes sin imaginar que rechazaban al propio soberano oculto tras harapos. Silenciosos durante noches frías buscando verdad humana. Segno relato, quienes ofrecen aunque fuera un trozo de pan descubrían después oportunidades inesperadas. Trabajos mayores o cosechas generosas, sin saber que aquella bondad había sido vista por el rey. Mientras quienes negaban ayuda, comenzaban lentamente a perder negocios, amistades o tranquilidad, pregonando por que fortuna parecía alejarse sin causa aparente dentro vidas antes prosperas. El anciano explicó que la enseñanza no hablaba de castigo, sino de pruebas ocultas donde cada persona revela quienes cuando nadie observa, preparando hace metáfora silenciosa sobre decisiones pequeñas capaces de transformar destinos completos. Aunque pocos comprende el mensaje en ese instante. Thomas escuchó con atención respetuosa, pero creo que solo era relato viejo usado para agradecer comida recibida, sin sospechar que aquella parábola funcionaba como espejo anticipando revelaciones futuras sobre su propia noche. Cuando generosidad humilde seria, recordada en momentos inesperados. Diando al anciano marcharse lentamente veo oscuridad mientras eco de la historia quedaba flotando dentro casa silenciosa, preparando camino hacia consecuencias invisibles que pronto demostrarían como actos sencillos realizados hoy pueden convertirse mañana en bendiciones ocultas. Aunque protagonista todavía dudaba si compartir última comida había sido gesto sabio o simple imprudencia. Nacida del cansancio acumulado dentro corazón vulnerable necesitado respuestas claras antes del amanecer siguiente cercano. Cuando el anciano se marcó y la casa quedó nuevamente en silencio, Tomás sintió el peso real de su decisión. Pues el plato vacío sobre la mesa le recordó que esa comida ya no existía y que el hambre regresaría antes del amanecer. Acompañada por preocupaciones que lentamente comenzaron a ocupar cada rincón de su mente cansada. Se acostó sin encender luces, intentando dormir para engagar el estómago, pero pensamientos insistentes aparecieron preguntando si había actuado correctamente o si, movido por emoción momentánea, había sido irresponsable consigo mismo al entregar lo último que tenía para enfrentar el día siguiente incierto. La oscuridad parecía amplificar cada duda, mostrando imágenes de un mañana sin trabajo, sin comida y sin fuerzas suficientes para continuar caminando por calles donde oportunidades siempre parecen llegar tarde para quienes realmente las necesitaban con urgencia. Por primera vez en mucho tiempo. Sintió miedo verdadero de despertar sin respuestas, preguntando si fe vida exige sacrificios demasiado grandes para corazones cansados. Mientras angustia y confianza, luchaban silenciosamente dentro de su pecho buscando equilibrio entre esperanza y desesperación humana. Entonces, sentado al borde de la cama, elevó una oración sincera sin pedir dinero en milagros rápidos, sino simplemente fuerzas para continuar trabajando y mantener bondad viva aun cuando vida pareciera. Cerrar puertas constantemente, reconociendo fragilidad humana ante pruebas invisibles que Dios permite para fortalecer almas humildes. Poco a poco, lágrimas silenciosas liberan tensión acumulada mientras aceptaba que compartir nunca debía. Aunque consecuencias inmediatas doliran, preparando así su espíritu para descansar finalmente veo confianza temblorosa pero real, sin saber que aquella noche oscura representaba. Punto más profundo antes del amanecer donde nuevas oportunidades comenzarían a formarse lentamente. Demostrando que incluso en vacío total puede nacer esperanza cuando corazón decide creer pese al miedo persistente abrazando su cansancio. Humano mientras sueño llegaba suavemente. Cerrando ojos con última explica confiando que mañana traería respuestas necesarias para continuar luchando. El amanecer llegó antes de que Tomás lograra descansar por completo, y aunque el hambre persistía, decidió levantarse temprano para continuar buscando oportunidades.
Cuando de pronto escucho golpes firmes en su puerta, encontrando a un vecino que trae noticia inesperada sobre un empleo estable disponible en un taller cercano, necesitado urgentemente de ayudantes responsables. Sorprendido, Tomás escuchó como aquel hombre explicaba que alguien había hablado bien de su carácter honesto durante la noche anterior, recomendándolo como persona confiable capaz de trabajar con disciplina, cualidad cada vez más escasa entre trabajadores cansados que prefieren prometer esfuerzos mañana en lugar de comprometer seriamente desde ahora. Mientras caminaban hacia el taller el vecino mencionó casualmente haber acompañado a un anciano enfermo buscando refugio, quien agradecido como sobre un hombre generoso que compartió su última comida sin preguntar nada. Y Thomas comprendió lentamente que se refiere el sonando estremecimiento suave recorrió picho sorprendido. ¿No parece un milagro mágico cayendo del cielo? Sino consecuencia natural de actos nacidos del corazón, aunque dentro suyo surge la sensación humilde de que providencia divina suele mover pequeñas piezas invisibles cuando alguien decide actuar con compasión verdadera aún enfrentando necesidades urgentes. Mientras estrechaba la mano del encargado aceptando trabajo temporal con posibilidad estable, Tomás sintió alivio profundo acompañado por gratitud silenciosa. Entendiendo que pruebas nunca llegan para destruir, sino para revelar cuánto amor permanece vivo dentro almas cansadas. Iniciando esa transformación gradual don confianza comenzaba a reemplazar temores antiguos mientras comprendía que puertas correctas suelen abrirse después de decisiones valientes tomadas cuando parece imposible compartir algo. Permitiendo caminar hacia nuevo comienzo laboral con esperanza renovada y convicción humilde sobre valor eterno de bondad, practicada diariamente incluso durante tiempos difíciles. Hoy quiero hablar directamente, sin rodeos, como quien conversa frente al fuego cuando el cansancio obliga a decir verdades necesarias para el alma herida. Preguntando cuántas veces serás tú puerta por miedo a quedarte sin nada, aunque dentro sabías que alguien necesitaba solo un gesto capaz de devolver esperanza durante noches largas. También recuerda cuántas veces prometiste ayudar después, diciendo cuando tengamos compartir, mientras la oportunidad verdadera pasaba silenciosa frente a ti, esperando acciones nacidas ahora y no mañana. Porque la fe práctica se demuestra en decisiones simples tomadas aun cuando recursos parecen insuficientes. Dios muchas veces prueba corazones mediante elecciones pequeñas que revelan si vivimos, esperando milagros posibles o construimos cambios reales mediante compasión diaria, invitando hoy a revisar tu forma de creer, preparando transición hacia transformación final, don comprenderes que generosidad constante sana heridas propias, mientras abra caminos nuevos para quienes caminan contigo. Recordando siempre que cada acto solidario acerca bendiciones inesperadas, capaces de renovar hogares cansados que todavía buscan señales claras para seguir creando juntos hasta descubrir que compartir transforma destinos humanos incluso en tiempos duros, guiándonos suavemente hacia decisiones valientes que mañana agradecerán hijos y vecinos necesitados. Tirando reflexión mientras avanzamos hacia esperanza nueva nacida dentro corazones humildes, listos para cambiar su historia desde este preciso momento compartiendo amor sincero. Con el paso de las semanas, Tomás comenzó a notar cambios pequeños pero reales dentro de su manera de vivir. Pues aunque su trabajo apenas cubría gastos básicos, decidió mantener costumbre de compartir algo siempre que encontraba pasando necesidad, recordando como una sola decisión transformó su momento más oscuro. Descubrió que ofrecer un café caliente, escuchar problemas ajenos o repartir pan sobrante no lo empobrece, sino que llenaba su interior con paz nueva, distinta a cualquier tranquilidad comprada, ayudándolo a comprender que generosidad sincera también sana heridas propias acumuladas durante ecos difíciles marcados por pérdidas silenciosas.
Poco a poco dejo de vivir obsesionado con sobrevivir mañana. Enfocandos en trabalhar con disciplina hoy aprendiendo que fe verdadera no consiste solo en orar esperando ayuda, sino también en actuar correctamente incluso cuando nadie observa esfuerzos realizados con humildad constante. Así su transformación no ocurrió por magia repentina, sino mediante progreso humano gradual, don confianza en Dios afirmando a caminar junto a responsabilidad personal, permitiendo descubrir que compartir fortaleza esperanza, mientras convierte personas comunes en refugios inesperados para otros viajeros cansados que luchan diariamente por mantener dignidad frente a dificultades persistentes. Chorando etapa dolorosa mientras nuevas oportunidades nacen silenciosamente dentro su renovado corazón agradecido. Dios no siempre liga rápido, pero liga. Esta historia recuerda que incluso cuando sentimos abandono, la providencia trabaja silenciosamente preparando respuestas, mediante personas comunes y decisiones solidarias que aparecen justo cuando alguien necesita ayuda. Por eso recuerda que la próxima persona que toque tu puerta podría ser parte de una prueba destinada a revelar cuánto amor conservas vivo hoy. Si este relato toca tu corazón, escribe en comentarios hoy comienzo a confiar, permitiendo que otros lectores encuentren ánimo mientras comparten experiencias des países distintos formando comunidad unida por esperanza renovada. También te invito a compartir este mensaje con alguien que esté perdiendo fuerzas, para recordar que nunca camina solo y que pequeñas acciones pueden devolver confianza necesaria para seguir adelante. Creando juntos un abrazo espiritual final que nos anime a vivir ayudando siempre, preguntando además desde que país escuchas hoy para sentirnos cercanos y continuar creciendo como familia solidaria que aprende a servir aún. Durante tiempos difíciles, confiando plenamente mientras cada despedida siembra nuevas semillas de bondad, destinadas a florecer mañana dentro hogares necesitados, buscando luz hasta encontrarse nuevamente con esperanza compartida entre hermanos. Fortalecidos para comenzar ahora caminos mayores guiados por fe activa línea de servicio cotidiano compartido.